Crossover to Njoro area where there has been renewed clashes amongst those that are living in that area. Some are attributing this to the evictions that are currently going on, and we are informed that this morning there is heavy police presence in that area, and the county commissioner is actually on ground visiting those affected by the clashes. To give us more details and of course an update on the same is Bridget Ngana, who is in Njoro. Bridget. Well, Gladys, I'm at Sigoan Academy, and this is just one of the private schools in this area that has been converted into a temporary holding ground for the families that have been displaced in these clashes. This is just a small private school. It doesn't have much facilities in terms of infrastructure. It's just an iron sheet school, but this is where these families have decided to camp because they say that even the public school where they would have been camping is not safe for them. Now, these are estimatedly like 300 families. If you multiply it by the UN number estimate of 5 per family, it's 5 people in a family. It's almost more than 1,000 people who have been camping here. They say they slept quite well. It's kind of safe because even the administration police are within this vicinity, and so the night was rather good. The challenge, Gladys, right now they're facing is that there is no food, and most families are just sitting and waiting and watching. And what I can tell is that even as we are making our way to this place, we were able to see that some houses were still burning, and it's kind of a quagmire of sorts because it's rather a paradox because there is police presence and you can still see some houses still burning. And here we can see that on my left the men are also sitting down, contemplating. We understand that they were discussing on how they're going to maybe go back to their homes and try to salvage some of the food that might be there. But the challenge also is that even those destroying these homes are destroying everything. So even if they had stocks of food, stocks of maize, potatoes within their granaries, that is not there. The likelihood of them getting that is not possible. So it's kind of helpless even to watch just men sitting down and contemplating, not knowing what next they're going to do. And the women are just there carrying their children. When we came here, we were approached by some people just trying to find out if we have foodstuffs with us, but unfortunately we didn't carry anything. And so it's kind of heartbreaking also telling somebody that you do not have food, and maybe they spent the night without food, or even whatever they ate is not even enough for them. So Gladys, this is just one of the holding grounds of these displaced people. There are several spread out through this area. There are some also who are camping at Ogiek Neswit Secondary School, but I'm going to speak with one of the elders here at Sigoan Academy. Mzee, nataka tu tuambie majina yako, tueleze mmekaa vipi, jana kulikuwaje usiku, na mnatumaini nini itafanyika, kwa sababu tunaona pia nyumba bado zinaendelea kuchomeka hata wakati kama sai. Kwa majina naitwa William Cheborge ambaye ni chairman ya nyumba 10. Kwa kweli hii mambo ilitokea tangu juzi na tukujua ni shida nini. Tunaambiwa ni mashamba, sio ni catline, lakini mambo ya mashamba catline hapa hatuna shida naye. Imekatwa ureti, hata paka watu wa forest wamepanda miti yao kwa area yao, paka akatupatia ile inaitwa shamba system. Kwa hivyo hatukuwa na shida. Lakini sasa juzi watu walipopumrushwa huko juu, wenzetu walikuja kugeuka na kusema ati tunapigania mambo ya catline. Na si mambo ya catline, tuna shida na serikali. Catline yao waliweka na iko ni mapikon. Kwa hiyo sisi tumeshindwa, wenzetu nini ati mambo ya mashamba, lakini hatukuwa na mambo ya mashamba kwa sababu tuko kwa mashamba tayari. Kwa hivyo sasa hii vita hii ni vita ni kama ya mpango tu ya kupangwa na wengine wale wako na mambo yao ya kinyume ya sheria, kutafutia wengine shida ambaye si ya ukweli. Hata ureti, hata vijana zetu, jana DC alikuwa hapa, ikasemekana watu waache masilaha.
na vijana zetu amewacha silaha kila kitu, lakini tumestuka usiku yote mpaka hivi leo asubuhi tunaona manyumba pato na watu mapolisi pato wanakimbizana na vijana ya wale wenzetu ambaye tumeshindwa. Kwa nini hii watu hawezi kutii sheria ya serikali? Na sasa mnaona kwa polisi wako hapa, lakini hapa mnajua mmekuja tu kuweka kambi yenu kwa ufupi. Wewe ni mzee wa nyumba 10. Najua mna contacts za wa maafisa wa usalama, watu wa usalama, hata ma chiefs. Kufikia sasa wanasema kuwa hii shida itatatuliwa kwa muda gani na mtaweza kurudi kwa manyumba yenu siku gani? Sasa ndivyo hapo DC jana alipoongea, tukaona kwamba hivi karibuni tutarute makwetu kwa vile sasa security wamekuja, lakini shida ambayo tutatiza hivi leo ni vile tuliona tena still manyumba inachomwa, pato iko manduru, tunasikia maaskari na tumetuma matia gasuko, lakini sisi wenyewe tulitii hiyo sheria na tukaruti kukaa, hata tukaruti kulala manyumba zetu wetu wengine, isipokuwa wengine ni ile woga wako naye angeweza kurudi kwa vile naona manyumba huko pato na choma, nasikia marisasi huko kidogo, hata tumesikia hata maofisa ya serikali imepigwa mshale. Sasa tukaona watu ikiwa hata napiga mshale watu wa serikali, itakuwa sisi raia itakuwa ni nini? Sasa ndio ilikuwa tunaomba serikali, si yenyewe tumeshikilia vijana wetu chini, lakini tungeomba naye wenzetu ama serikali aone sasa kwa nini wenzetu hawezi kututii sheria ya serikali. Hiyo ndio maombi yetu, lakini sisi hii watoto iko hapa, shida iliyoko sasa hapa ni kitu kama njaa. Unajua mtu akubeba, mwingine amechomewa nyumba na chakula yote, hata manguo. Sasa ningeomba tu msaada serikali aangalie, hata tupatiwe at least kitu hii watoto watakula na mama iko hapa. Kwa sababu hiyo ndio maombi yetu, lakini mambo mengine tumesikiza serikali, hata ile kavi ya jana tulisikiza, ngawa wenzetu hawakusikiza. Tungeomba serikali asitishe hiyo jambo. Kwa hivyo hiyo ni shida yetu ambaye tuko naye, tungesaidiwa, tungeweza kufurahi na tuone. Ili pia unaona hii watoto ni watoto wa shule, tungependa mashule ifunguliwe kwa sababu watoto wengine wanafanya mtihani. Sasa ikiwa tuko hapa, hii watoto wetu watakuja fanya mtihani gani? Kwa hivyo sasa tungeomba ya serikali wasimame, watoto ifungue shule na wamama arudi manyumbani apate kupigia watoto. Kwa hivyo sisi tuko hivyo, maombi yetu ni hiyo, hatuna shida. Kama mambo ya cutline hiyo hatukuwa na shida naye, tuko kwa mashamba. Asante. Asante sana. That's a really passionate plea by the chairman of the Nyumba Kumi here in Sigoan. We are at Sigoan Academy, and this is the vast area that is known as Nesuit, but it stretches into the Mao Forest upwards. You can see the boundary of the forest, and they are saying they do not oppose the government's decision to have them move out of the cut line or within the confines of the cut line, but they are still feeling the tension because they are saying that even if they are being told to go back to their homes, they are still not convinced that they'll be safe. And Gladys, just as he mentioned, we do understand that security operation also spoke about there being a curfew here in this area, but not everyone has adhered to that curfew. So later on, we're going to be speaking with the county commissioner, possibly, because he said he's going to speak with the media after he has seen this humanitarian situation in the ground. So we will be expecting that he's going to answer to some of these key questions on how these families are going to go back to their homes, how they're going to access food, because as of yesterday, the Red Cross said it had activated some of its servicemen and women or its officers on the ground, but we don't know if they have been able to come to this area. One of the things is that it's a very expansive area. The road network is not that good, and also the security issue is also present for those who are just coming here, not just journalists, but also anyone who might want to come into this area. You need to know where exactly you need to go because it's still a tense area. Some houses are still burning even now, but we do believe that the presence of the county commissioner here is also going to put this matter to rest maybe sooner than we think, Gladys.